Inside Story Uganda. Real source of owaba mweyana nti oyina bamweyana omusambwa gw'aba mweyana kakati mumukkirize olw'omukaaga olujja nzije nga nyambadde nga bamweyana ogenda kwambala otya nga bamweyana anti ye musajja agambye mutuufu bamweyana abeera n'ekkutiya ye bamweyana alina enkufiira ye ey'ogambye ey'ensansa bamweyana alina akasawo ke akalulendera bamweyana anywa emmindi ye bamweyana enane kanzu eringa ya kutiya yambala kutiya bitwambalire satadejja bamweyana anywa enjaga anywa ki yanywa njaga naki ne kasasiro ne wala jikabao amumanyi musajja genti nti nina bamweyana era nagamba takutula diru kitalo ogabanga mulalu tole abagale baganti ogaba mulalu uyo bamweyana yenyini uyo bamweyana naye olaba the man owns a church his wife has a church naye akugambye ati nti yanonyereza ku kalicha y'Abaganda ey'ennono n'obuwangwa yasoma ku bamweyana n'akulaba gwe wenna ng'oli bamwe naye olimu bamweyana nga bw'akugamba ngulina omusambo oguyina ogwo tugende mu maaso sejja yamubuulira bulungi yamubuulira mutuufu amanyi this man yakola research balinzise next week ojango twambalidde nga bamweyana mubulire baseeka bajja kukubira ndese siriki oba tudde wali ebbali wali mala okuba ekifaananyi mulabe bamweyana ateredde kati eno siriki omuleke wabwe ojje tukole program kati tweyongere kati mbagamba nti Bobi Wine God mawe yinja mubakwatirako kuba mawe nadde twagalimba mawe alimba amanyi yagajje wako kayina mawe aliko oxygen is a dying key igonde mawe awunya balite bayinza muddamu gwakubiri balite bayinza kuddamu nabagamba nti ti Bobi Wine is like a crocodile when the fish boat capsized with Mao. Those that jumped on they left the captain on the canoe and looked at Nope as a rescue boat. Once then it was a crocodile. Say I told you that once your canoe capsizes in a lake, observe two things. If you see a fast running object, it's not a rescue boat. Crocodiles run faster to accidents, but they are not an expert in rescuing. They come from different and a rock. You must determine whether you are jumping on a rock or a hippo's back. Takati ulia wena kuandika takana wena kawaandika nti the rise and the making of Kyagulanyi, Bobi Wine and the story of Kashoveza. Nabaga Bobi Wine mubi wa munju. Nika wandi. Also by Tamale Mirundi at Kabalagala. Completed at 3:30 p.m. Saturday, 10 December 2020. Na wandika kusatu. Wakawandikira muko. Nakamwandikira Bobi Wine nakamwandika ko butabu bubiri. Akamu nakakweka nga bijja kunkuba. Ante kulika ekifaananyi kya Bobi Wine. Bobi Wine the story of grasshoppers nga zonna zimubuuseeko. Ne ngambo wanga ayagala okufata nawe ba foot soldiers obatya. Abanupu aba foot soldiers nalaba omwana ayimiridde murayotisi nze murayotisi bandika nempitawo nina sange eyindi ekyengera nebawolagawa ogenda kuna kima mwere nti mama mulwadde genda nentuuka mulwera nga bwebali naye nga baba bakubidde essimu jangu serefi naye nga balina emisokoto miyitirivu onywako ne bagamba banenze sinywako ate ng'olina bakweyana ntuuka egindi ntuuka mu nnyendo ng'ejjinja eriri mu nnyendo basirika nempitawo basirika ekitegeeza bali coordinated naye nosanga omwana atudde ku mupiira gwa mmotoka ogwakanga agutuddeko omwana n'awalampa amasannyalaze agali live
nakwata transformer yago najijjamu amafuta nakanusa. When these people provoking people enough, when I quick am serena, they don't know the reality. Ekintu cha Uganda tulina chikwata mpola ng'omwana agenda okwebaka. Okay. Ekintu mukirekere Museveni is an expert. Omwana agenda okakaba musisi. Kati nkugamba. How Bobi Wine has outsmarted the state. Nababuli nti Bobi Wine bali be bamuleeta. N'abaddukako. Nkugamba. Unlike other people who have been used and dumped by the mafia gang in Uganda, it seems Bobi Wine had a lasting relationship with the gang. This is why has outsmarted them. Secondly, Bobi Wine is a chameleon. Nena abaddukako. Kakati okubaddukako. Yali abamanyi nkugamba. Unlike other people. Abeyambisiddwa ne basuulibwa. Abo basegirinya balya ssente za gavumenti. Kyebe banyiga. Basegirinya balya ssente za gavumenti. Akafekete kabokedde. Aguze fire brigade. Ng'azigyewa. Kyogabye yagula nga bye bankwata n'ebiki. Mpaka nyama kangeru naagenda balya ssente. Kati bamubanja akanyama kaabwe. Ate nalowooza mbu ajja bavuma. Omanyi nze njagala muzeeyi yankozese nga ndi munupu muketera avaayo. Government mukazi mukadozina naye mu ndongo ngate omukutte ukiwa tolimba mbu nnyoko togenda naye kiro buli alidde ssente zaabwe bamunyiga bajja kubanyiga nnyo buli omu yenna alidde ssente zaabwe bakubanja ki kakati gwalabye omusezi agoba omulamu yeetikka mirambo nkugambe nti Bobi Wine yali abamanyi. This is why he has outsmarted them. Secondly, Bobi Wine is a chameleon which changes colors according to the environment. Bobi Wine yekyusa. Abantu bekyusa chameleon yennyini. For example, when he was identified and watered and nurtured, he was not excited. Bobi Wine yabuguma. Era omusajja yagamba, when I saw Bobi Wine pulling crowds in Arua, I hid myself under my table. Because I thought that the moment Bobi Wine announces his president's ambitions, will be shouted down. Zendi mulunzi wanti. Ente saze ne bwogiteekamu akati. Ababbi kwe babbira ente egiyita nnume. Abantu abakooye a droning person akwata ne kasubi kamutase kwata abaana b'abawala obagalire mu bikomera abajjawo okukolawo abapoota be baba bakodomibo. That is a person. Omuntu bw'omunyigiriza ennyo atuuka ekiseera nga takyabuuza ani ate ffe mu Uganda bagamba tebatuukisanga Museveni nti mukominisiti yafuuka mukominisiti ajjajje lino eggwanga eryaffe teriringa Ukraine tebakutte emmundu. Nkugamba Bobi Wine seemed to be waiting for an appropriate time to bollot. Even when the government slapped a ban on his concerts, he did not overreact because this would present him to the public as a victim. Museveni yitamanyi nti abakozesa Bobi Wine babe. Nayanukula Bobi Wine. Kati Museveni okwanukula Bobi Wine was elevated from an ordinary youth. Kati Museveni yakwanukula. Kitegeeza level yo eberinye oba tokyalinga bakadeyideyi kyekyakuba bano babebe kulu ne bakusaasira gwofuna omugamba kati ndi ku level ya munnange twogerezeganya n'abakulu I'm chilling with the big boys. Yes. Hausikalo kasamala okufuna olubuto lwa boss. Kakati naye akiika mu lukiiko lw'ekika ayinamu omwana. Omuganti munnange sembera kuntuulaawo. Kyaba tekyali abusigalo was graduated. Kati Bobi Wine kasa Museveni yamwanukula. Ate yakola ensobi yemu nayanukula ne Besigye. That's why he creates people. The moment the president responds to you, it means kati bwe kategule yabo ofuna ogikoze eki. Ogivuddeko. Okay. Nkugamba. I have been arguing that harassing and mistreating Bobi Wine was a grave mistake on the part of government. Government actually reaped unexpected results. It is the government that presented Bobi Wine with an opportunity to earn public sympathy as a victim. You say I always tell you that the public sympathizes with the victim
bakala omwana bamugalidde galazi ze ng'ensi temanyi ate Bobi Wine gala bazigala Museveni yagalanga galazi nga Bobi Wine bamuwa ssente gurupu eri mu State House ate eyamuleeta gwalaba agugumuka ate bakusaasira abajja ne bawagira babakuba bucupa gwawulireko mayinja nga ali excited n'ekivulu kusaasira big eye bekulu babakubanga bucupa yes kakati oyo omwana ne bwagamba olwaleero tingenda kulambula abampa obululu akola ssente zatayina mukuba tiyagasi n'abalemerawo bebaffe myaka 8 tutoba n'abantu sisobola kukkiriza kubeera tesacos sikkiriza kuteeka kabina munteeke mbikoyi no nawe ina characteristics ngeza oba nfanfe yes nkugamba it is a government yali efiirwa nti abantu bali tebategedde. Secondly, when the government wanted to kill his musical career, the public resorted to disassociating with other musicians affiliated to government. All of the musicians, artists who attacked Bobi Wine in any way were isolated by the public. They were further punished by the COVID-19 pandemic, which also forced their music concerts to stop. Even if Bobi Wine was receiving money as he was from his mentors inside the NRM and the State House, it remained unknown to his supporters who saw it as a sacrifice. Yes. Okay. Baba ntwesigala bakolachi. Abana bange batudde. Abana amakaga ngatabuse. Nonya sente kunzi janjaba. Kakati ngoloza nti wanudde kyobera nalingi esibye mutiri ekyankwanzi. Ku kitebe kyabwe ekyobujozo ko basinzira okujoga abana babanabwe ababakoledde bagatuukeyo nti akasajja kaabise sinza kwata ku sente zakutteko traditionally yange temukkiriza kwa guno muteego bajjajja abo bokkiririzamu tebayinza kukkiriza narration nakalema abo bonna tetutula mu lumu emu ku sampe weemu one of us dies. Okay. Kyobera sente ziyamba naziganda. Yes. Ijugo lyonna okukuva kufuuse muteego. Tekinesonga abanyankole bekweka nnyo muti kinesonga mu Baganda kinesonga why it doesn't have a reason. Tekinesonga mu Baganda kinesonga mu njo yingira jukira kiwankola. Bobi Wine must have known that sharp division in the mafia fellowship yali agimanyi tawulidde bwaganti banetwegatte. Bobi Wine yali amanyi nti waliwo obutakwatagana mu bamafia State House ya Museveni eri divided. Yali akimanyi nti this crack eva mu kikuba yali abamanyi. Fellowship waliwo ekibiina ky'ababbi bakiyita fellowship kyekitudde okulonda. Yes, kibiina ky'ababbi Museveni takirimu. Eyo think tank ya Museveni yabagamba mu bufuuke think tank ne baganda babbi bubbi banyaga buli wamu. Kyobola obugagga bubalemeredde. Yes. Abanyuba omwenge bakimanyi. Bagenda bakugamba nti omukolo guno ogwemba gagenda kumala ssaawa 2 zokka. Kakati omuntu nadde ekipa za bia nazikweka mu magulu. Bamugamba fuluma nga n'ekipa toyina tewali afulumya tanywa. Kati obugagga bubatuulidde. Why? You did not share with anybody. When a dog sees that his master has been grabbed by a leopard, eduka buddusi. When a master, a hunter, sees that the dog has been grabbed by a python, he runs. This is a situation. Tubayambechi. It is a personal initiative of Wagira Muhozi. A personal initiative. Yes, but never fool. Abalala bafu. Tolaba mulala yina mu government ye. Aliwa. Anti wuno Bobi Wine mukubira. Wangambye twaliyo n'abalala. Mawanuka. Kati nkubulya Bobi Wine. Mawakola ki? Mawanuka. Nawe. Anuka toilet yama. Kati nkugamba. Bobi Wine must have known that the subdivision in the mafia following fellowship. He agreed to play the role of a kingmaker rather than being a king himself. This humanness worked well. For those who harbor presidential ambitions like Museveni's son-in-law, Odweke Rwabogo, did not realize at this time that Bobi Wine is threatening the presidential bid.
mu kiseera ekyo nga Bobi Wine ng'atandika yazanyanga omusibi baali balowooza nti agenda yuko back ku byemiziki byo nga ono lwaboga amulabanga feria ehuligani okutuusa kano leka agenda yo n'ento yaako ekyakatwalayo kaali kategedde nti Bobi Wine yasobola okuwangula kakuuma obugagga bwako kabayita balusula Andrew Mwenda bano kabayita balusula bwe yagendayo nti ayagala bwa president bwa Nuupu kali kakuuma obugagga bwako nga kategedde kiyise ne kadduka nakalabye mu meeting nga kagambye you man when the president left he left a directive to arrest you. Do you know Mirundi has been given modern equipment to monitor you. 17 of your people have been arrested. Remember where is a message? Don't treat that man seriously. He's a double dealer. Mwenda namuwereza nabawereza chairman nabaganti bane we in trouble. The man is inside our room. Bakatulire nakwezi biri banonya musika kati nno Museveni abayiso banonya musika Museveni abayiso olwaleero ndabya agamba munne nti why omusajja twagiyitanga ugundi military mood. Sadly Bobby did not build his political career on money. Many of his supporters do not understand that Bobi Wine is a rich man. This is a sharp contrast with Rwabogo, who believes that money is the gateway to the presidency. If money can do everything in one's career, how come that the former Nigerian president Obasanjo, Olusegun Obasanjo, failed to get a third term, while President Museveni, who does not have such resources, managed to change the term limits? Also, Obasanjo's former vice president, in spite of his stinking wealth, yamweregamu yali mukwano gwa Bukenya nnyo Atiku Abubeka ekisanja kya mulema Obasanjo n'aleeta eriso known Yaladua esikiri namuyisaawo. That's what I tell you. Anybody wants to get power in this country must talk to Museveni. buli ayagala obukulembeze kati ono omukoota kyasobola kufuga ggwanga is stubborn to Museveni. Yakamuteeka under house arrest twice. Neta sobola fuga wo. Gatenga ayitawa. Lwaboga ayitawa. Is not like a man. Tasobola sayina wayita lwabo. Nga kiyise mu parliament ababaka be balonda. Abaka babawa ebisero. Tubakuba emiggo. Ebisero bya ssente. Bakigezeeko tukizinde. Ababaka. Aye tujja bakubiramu emiggo abambala kiragala bakube. Bajja kufulumanga mumanye ekiri mu ggwanga mu ekyefu. Obesiga ababaka. Parliament. Nkubulidde bagiyite. Bajja kuvaamu nga bali ku stretcher. Abambala kiragala. Abambala kiragala bakwate emagi beti ya gasi nga dduma. Temuli afulumamu parliament temuli afulumamu kitese nze mbabulya mu informed baba kwate abambala kiragala baba kwate ne bakube emigo ne baba kwata no bakwata speaker afulumama gulwa kali mugundi. You try it. Try it, I'm telling you. Me am to nenga kye kikuukingibwa tuyina lwabwoga ajja kudduka buddusi wano ate tebayiriye baddukira omusango gwa ogani gwaba kutte mbagambe. No speaker should contemplate that one because the country belongs to its people. Abachira kola bajja bazinda bila mu emigo mu kyakufulumya mirambo nenga abeni alembe bakivuga bano olabo bwanuku babakanga nebo bakadaga nadduka mujirinde. Let the parliament contemplate amending this gundi alijiberamu abo bajobazika musime kabuliza mmwe. The country belongs to its people. I'm telling you. Nita bachigezi kuba lyesente. Parliament ya wano. Zesiji wakanira Tamale. Nkubuza. When a drunkard woman stripped herself naked before drunkard man is raped. If a mad woman strips herself and walks in the streets thinking that because she stinks men cannot rape her, she is raped by fellow drunkards, very mad men. No parliament munaku biri ya kuselesa inga emikono nga bibiri mweme kamu kugoba zake gyosubira kutesebola kubasibika bombi akiyitawo wali koma. Gentlemen, ladies and gentlemen, sit down. Kaki emboke vuge emboke abali fuluma. Don't contemplate it, I'm telling you.
tugende maaso tewali ajja kufuluma mu parliament tugende maaso Tamale kwa awe bali bazika kabuliza mwezi jokubera prepare cemetery there mbabulidde bamuzanya gwoloza bano bamanyi gwemba kwata obanje ogera bano bengo abala siba kwata siba manyi ekiri mu gwanga gwoloza lwakimba wako ludda lumu kiri mu gwanga tuletera side ebyuma abantu baga tuletako side gwe jokuba ne waliyo ne side endala ezirwaniraho obusikazo tozinyegako sadire Bobby did not build his political career on money nchimazi therefore Bobby's strategy was correct since his bid for president was built on public trust and not money even when the mafia has tried to squeeze his balls he did not yield to pressure. Bobby Wine is also like a man. Politics, war and soccer are determined by luck. How can one explain his survival, especially when he is not a product of any political party and has never worked in government? Unlike Dr. Kizza Besigye, who relied on elements in government, religious groups and civil society and Mengo, Bobby Wine, on the other hand, has been underestimated. The most important factor is that Bobby Wine has been a gold mine for the mafia gang. Museveni was duped to pump money into the Bobby project. However, it was done in such a way that unlike other opponents of Museveni, who were lured into government by money and jobs, the mafias wanted to retain Bobby Wine. Bobby Wine, abalabo naba baleta mu government. I know the agreement that negotiated in Mbabazi's return. Njimanyi. Endagano Mbabazi yamukomezaawo. Njimanyi. Naye Bobby Wine omuyinti bamulekawo. Tebamusubiza mulimu gwa government. It had become a project for the mafias. Ngabagala Museveni awayo sente ne baziba bakusa sente bazibawa. Ekitegeeza Bobby Wine is like a man. Instead of luring him into their camp, they saw him as a gold mine. That babala okuyingira mu government Museveni atatuwa katumubezeewo Museveni katumukolera akalema njovu abavubi tebata mulambo omulambo wekugudda abavubi bakuga nti empewo yakufuye bakwatira wengege Bobby Wine bamufuula omulambo nga babbirako Museveni sente nga babbirako ettooke mu kifo ky'omugamba ate nga bati omuteeka mu kkomera nga basegirinya ejjogo ly'esegirinya limuvuddemu ali KULUNO nga baga kano kafekete kabukedde nga kagambwe kakubajja kuvaayo nga sente yali okumala okulya ebyange eno gy'obalika bakuntumya erekerera nkyane ejja kutuma abaganda bayimbanga nga bagamba bamalaya nga bagamba batya okumala okulya ebyange eno gy'obalika bakuntumya erekerera nkyane ejja kuyita nekukima malaya okulya ebintu by'omusajja basegirinya abo bye bakola okumala okulya ebyange eno gy'obalika bakuntumya erekerera nkyane ejja kuyita nekutuma shogambe byabasegirinya si byakutema abantu emasaka byatooke gowulya nambo Tamale tubulire bwenaku zino wulya nambo ze Luzunga nekojja Segona Luzunga bakyayogera muwanga akyayogera mpaka nyama kange lwona agenda mpaka ezike lyagaba akanyama mpaka nyama kange Tamale ugamba tumalirize Bobby Wine. However, Bobby Wine was handed a political political party, which interestingly was registered by NRM for propaganda purposes. The registration was under the control of Ruhana Rugunda and Amanya Mushiga. The process of registering a political party is not easy. This is how Bobby Wine took a shortcut. Bobby managed to jump all of the hurdles, including court battles, to nullify his leadership in the new party. Bobby also outsmarted Nobati Mao of the Democratic Party, which had presented the DP bloc. How could Bobby Wine be sure that he would clinch the president of the Democratic Party? Baso kamute ma Democratic Party. Bobby Wine ranga me. Bobby Wine ranga me in the morning. My brother. Hey. Ekyo tukiyiseko konze kiki wange ekiro muntu yankubira simu neroza Bobby Wine nemuteka mu byuma byange voice no phone yes yembulira waliwe yanzibye naye munonya tasobola kuddoka waliwe yakubye
Nawe bakupese. Nze siteyanzibye. Tugende maaso. Nabadde middleman. Wakutudde ddi. Asobola kubeera n'ebizibu. Gwe tebakuwadde okonjawulo yo. Simba. Kituufu. Kakati. Obadde okyatubuuza Bobi Wine nakukubira essimu. My brother. Nfunye ekibiina. Nkikoze mu bwangu kubanga babadde bajja kikwata. Temuka congratulations. Yakikola mu ngeri ya Robert Doba style. Nampeerezaako ne ssente za Sseggwanga. N'ogirya. Okulyako ku Sseggwanga. Nga weeko. Ate bana abasajja bamafiya nabasalira amagezi. Abaana bange ne bagenda ewa Bobi Wine bagenda kuntabula ne Museveni. Ne bigenda ne bigamba. Your son has crossed the red line. Ali wa Bobi Wine. Museveni nabagamba oli mumanyi. Kyakola nze nkimanyi. Tayinza genda wa Bobi Wine. Omukazi yagenda mu DP ne muleka. Nabo ne mbalekayo. Notandika kuyimba. Bayina kye bankwatako. Tamale tubuze eddakiika 3. Nkugamba. Tumalirize umbe. Bobi Wine yensonga lwaki yabagoba. Bali bagala kumuzimbira ku DP. Mawo ngenda babulya ku lw'omukaaga. Mawo bali bamwenda kodda yawummuka. Ne bwana akola ati ankubulya mawo bamuwummula. This is why he rejected all the efforts to join a joint nadamu n'abakuba. Bobi Wine refused a joint candidate for the opposition. He was fearful of betrayal. He isolated the people like a chameleon, Mabiche and Mukaku, which enabled him to tighten his group on his party. Even when Ronald Dimanja tried to return on a spying mission, Bobby detected him and isolated him. There is a message kusimu ya Mayinja nti kusimu ya Bobi Wine. Mayinja is coming as a spy. Mayinja agenda okuddayo nga Bobi Wine yategedde dda. Namuga nkulekedde bantu kuba Mayinja yagamba nti nno asonyiibwe ko Bobi Wine abantu bajja okusonyiwa. Mayinja okugenda Bobi Wine bali bamaze omubuulira nti Mayinja ajja. Nkugamba Bobi Wine also outsmarted General Henry Tumukunde. Tumukunde has been harboring presidential ambition since 2001, but he doesn't enjoy the same support as Bobby. Unlike Tumukunde, who served in key positions in the government, Bobby is seen as a liberator. I've always urged that any person who waits to be sacked does not go with the political crowd, because if he had not been sacked, he would have been in the government today. To avoid such a politicians need to borrow before they are sacked or maligned over unpopular government policies. However, when a minister is sacked in a reshuffle, in the eyes of the public, he becomes guilty as not remaining in the government. Luaboga fiwalinga bino bi human rights byani. Do you know that if Luaboga borrows now, Naganta cannot continue being part of a special advisor. If Luaboga today is a smart guy, Nagamant and government is food them. Record the human rights stinks. I'm a member of this family, but I've disagreed. Omanyenti afuna a better political matter. Never worries about mafia. Never going to treat it mumuleke. Ajitu mukube. Mumuleka jitu prepare the public into kubolotinga. Yes. Tamale. Ensonga y'aba famire za Segirinya ne famire ya Alan Sewanyana ogende wa speaker okubawa milioni 15 kiraga kyekyo Gondi yakoze bubi ani Gondi a speaker is one of the pillars of the state Gondi yakoze bubi ani kubanga alinga ayinkalejinga nti bali innocent Anita Among yali genze na visiting abasegirinya gye bali bizolo ebintu byonna but it can say they are guilty. Manya they are not yet guilty. But this is an institution. Nekadaga yakikola ko kimuletera obuzibu. Ti yagenda n'abayiranga nabo basege bagundi n'abakola ne chambers basije kube bagobye mu parliament kyamuletera obuzibu. It can bring a problem in a divided gundi a party like ours and the government. You move cautiously. Ekyokubiri don't these people get their salaries? Omusala gugende ku account ya family tesobola ku access. Yes, why? Nanti kyekyo they should get their salaries. What the speaker can do
is to enable them to get their salaries, but not to contribute money. Kakati kitegeza. What about buli mbaka parliament rwanakola omusango speaker namuyitanga namuwa sente? Nante chechibuzo chembadde. She made a blunder. That was a blunder. Muyapo mikwano janga. Akasemba yo. Zembera ne mikwano janga. Naye olumuti bambuli abantya. Akasemba yo. Olutalo lwa Ukraine ne Russia. Singa USA ingirawo. Egenda fuka World War III. You are not going to see those Europeans intervening in Ukraine. Bogera sanctions. But I can predict it. Putin will end up in Hague. Putin will be hanged by his people like Hitler. I'm telling you. Those bazungu, ababazungu, basanya Soviet Union. Mu 70 years. What about the Russian Federation? Putin itasobola kola bintu ebyo. Population tajina. Sanctions ewabu mbibuka bagenda kwedima. And he is in old age. Yalikuwa KGB. Nainachi abazungu togenda kulala bakonga bayiye maje Ukraine. But what is surprising, in East Africa, there is only one country that has condemned. Kenya. Kenya. Why? We have the territorial, historical, territorial claims. Uganda was bigger than Kenya. Batusalako ekitundu ekya Eastern ekyo kyonno. We are fighting over Mijingo. The Kenyans are saying, if you allow Russia to claim Ukraine, what about we get a Hitler? All the powerful man in Uganda. Mbajjukiza semina ey'abakyala egenda kubeerawo nga 26 March 2022 kale mu mbeera eyo kale. Abasomesa bangi Imam Kyeyune Sheikh Kalungi bajja kubeerawo ku olwo na